2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Итак. В смысле? В смысле, погоди, в смысле? Так. Хорошо. Итого. Блин. Почему только 2 очка, эй? Блин, это мне придется заново. Ничего, придется заново открывать те навыки, которые у меня уже были. Ну, эй, так нечестно. Эх, ладно. Так, вроде все нормально. Задание. Ага, сейчас еще на суперсложном в суперсложном режиме бить огневолков, ага. Нет, спасибо. Итак. Управляет микрофон. Итак. Так. На всякий случай позбиваем снова эти штуки. Может быть, я все-таки найду их все, пока буду проходить. На всякий случай. Как разметал это все в стороны. Так. Ресурсов нужно будет много. He said we'd go hunting this morning. Why isn't he here? Where's he gone to? Да, с утра ты ищешь его, потому что он обещал пойти с тобой на охоту, а потом вот здесь будет его могила. Вкусно, очень вкусно. И, скорее всего, мне придется таки пользоваться всякими зельями. Потому что это же суперсложный режим. Тут все будет меня убивать. Что же он там делает? Да, просто стоит. Что с ним происходит? Ну, ничего не происходит, он просто стоит. Стоит и стоит. Ага. Aloy, you're here. Ты здесь? Ну, конечно, я здесь, ты же ушел. А что мы ответим? Давай будем злиться. Просто всю игру Элой злая, когда злится. Ну, я не знаю, как бы.
хорошо, кого мы будем отыгрывать. Мы будем супердобрыми или суперумными, или просто... Ну просто... Да. Ну, ладно. When you said we were gonna go hunting, I didn't realize you meant I'd have to track you down. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. Не. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the Embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Огненные Once стрелы. you В have the итоге мне не parts, you понадобятся will эти meet me огненные there, стрелы, потому at the что я gate просто beyond the поставлю village of пару Mother's Heart. ловушек на зверя, на которого мы будем At the edge of охотиться, the Embrace? и он Yes. подохнет. Now be on your way. Anything else you want me to do while I'm down in the Embrace? Odd Grata might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, if you find the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grata follows the law. Her science towards us is honorable, not an insult. If you say so. Is something else bothering you? No, I'm fine. Are you worrying about what happens after the proving? What happens is clear. You will be accepted as one of the tribe, and I will still be an outcast, to be shunned. Rost, even if the tribe accepts me, I won't... There is much to do, Aloy. We will discuss this later. Okay. I'll go gather the parts, but I'm also gonna pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right. See you at the North Gate. I've got what I need. Time to meet Rost at the North Gate. Something's really bothering him. If he thinks I'm gonna abandon him, he's wrong. Не, всю игру мы не будем быковать, хотя бы потому, что Раст умрет, и как бы если быковать, то это выходит довольно грустно. Я не очень люблю, когда грустно. Да, поэтому с Растом мы не будем быковать. А со всякими плохими парнями будем. Ну, ладно, давай будем быковать со всеми, кроме него. Типа... ну еще есть один чувак, он прикольный. The Embrace. My whole life I've never gone beyond this valley. That'll change after the proving. 2 days. 2 days until I get answers. 2 days and I'll know who she was. And why I was cast out at birth. На самом деле жаль, что при НГ+, тебе не показывают вступительную главу, типа, где она была ребенком. Ну, ясно, что это рассчитано на тех, кто уже проходил. Но просто там было так прикольно, типа, ты видишь ее детство. Я хотела бы тебе это показать. Как-нибудь начнем прям новую игру, чтобы ты все это увидела. Да, ну вот кроме него еще есть, короче, один чувак. Он сам не умрет, но у него умрет сестра. И там... ну, посмотрим, в общем. Ну, короче, да, быкуем со всеми, кроме Раста. Это все-таки наш батя. И, типа, после его смерти, вот, да, мы станем злыми. А теперь просто шутеечка насчет рыжих и ведьм и инквизиции. Да. Так, окей. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, перед тем, как выполнять основное задание, мы набьем для бабки дичи.
Так, есть зверь какой-нибудь? Что вот это, например? О, лиса. А, надо сначала поговорить с ней, окей. А, у меня, наверное, есть мясо в инвентаре, поэтому... Quick way down. Так, а еще что мне интересно? О, ну нормально, еще и все машины закрыты, да? И... Ну это ладно, это ясно, это все я в принципе собирала. О. Ну блин. Ладно. Ладно. Эх, ну да, это было бы странно, если бы у меня были открыты все эти записи. Ладно, короче, ачивки буду добивать на сохранении том, которое было. Главное только не стереть его как-нибудь случайно, перезаписав. Блин, ну за навыки обидно, конечно. Так, ладно. Ладно, тихонечко, 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 очень тихонечко. Ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь, не видишь ты меня. О, дополнительное задание еще. Ладно. Please, a word? Please, I need your help. Тихо, тихо, тихо. О, господи, меня прямо вот сейчас начнут убивать, да? Так, и теперь сели и спрятались. Классненько. Угу, и при этом они не нападают на него. Ой, тихо. Слышь. Слышь.
done yet. Пока, конечно, жива, но если дальше так продолжится, это явно ненадолго. To speak to you. Да, тебе нужно со мной поговорить, только No one else will сначала help я соберу me. ресурсы. Я уже знаю, что ему нужно, у него потерялась дочь, типа. Блин, там будут опасные машины. Вообще не знаю, как я это пройду, потому что... Так, сохраняемся. I'm injured. I need your help. Слышу, я тебя слышу. Вот сейчас я готова быковать. No one else. You want to talk to an outcast? I'm desperate for help. Whatever the consequences. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter, Arana. She's in danger. She went after a scrapper near Mother's cradle, and I fear for her life. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? You know the matriarchs might cast you out for speaking to me, don't you? I don't care. I tried looking for her myself, and my leg gave out. Just find her. I'll accept any punishment if it means she's safe. Why would your daughter hunt a scrapper on her own? It's my fault. I went after it first, and it tore up my leg. I barely got away, and I left a spear impaled in the machine. That spear was made by Adina, my mate, who died last year. It means everything to Arana. She went after the scrapper to get it back. You said Arana went to Mother's cradle? Yes, southeast of here. I forbid her from going, but ever since her mother died, she's become impossible. Damn it, look at me. A widower, now a cripple. Father that can't find his daughter. Please, help me set things right. I'll do what I can to help your daughter. Make sure she's all right. I'm begging you. Ну, довольно часто нам не дают быковать. Так, но сначала мы пойдем к бабке. А, да, кстати, интересно. А, и карту все закрыли. Ну, по крайней мере, я тебе покажу, как это выглядит, когда ты залезаешь на длинношея и сканируешь территорию. Ту-ту-ту-ту-ту. Бежим, 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 бежим. А, да, точно, помимо мяса надо же будет еще забраться на холм. Потому что эта бабка оставила там свои четки. Какие-то. Ну, when my name was called to the mountain, you did not speak it back. You kept it close to your heart. I know, even when my belly and hands are empty, that you hold me in your embrace. Hello, Grata. Oh, Mother, since I was cast out, have I not been constant as the river flows? Have I not kept the vows as the stones do? Show me your grace, All Mother, and provide for me once more. Good news, Grata. Once again, All Mother has brought you rabbits. All Mother, your voice cracks like the distant thunder. I hear the songs of grief, All Mother. I would join the call, but I left my prayer beads atop the eastern overlook. I am afraid. Wait at your camp for me, Grata.
I'll see what I can do. Так. Зачем нам тропинки, когда можно просто вниз? Ouch! Ауч. Сильно ауч. А, да, кстати. А, нам придется... Нет, не придется. Ладно. Он все еще здесь. Что, в принципе, логично. Ага, ну вон туда. Ну, я думала, нам придется использовать визор, чтобы отыскать Арану, но там есть метка. Так. Ау. Блин, чё ж так больно-то? Это кто? Это енот. Енотик. О, кстати, мне еще для чего-то нужна шкура енота. The brave trail up the rocks is close by. Так, ладно, мы пойдем скрытно. Блин, так неудобно без перехвата. Потому что с перехватом можно было бы просто заставить их драться друг с другом, но нет, мне придется красться мимо них. Ага. Можно, в принципе, побежать. Okay. Отстань, отстань, отстань. But it takes strong arms to reach the overlook the fast way. Ой. Да, мы будем просто бегать пока что. I can get out of this. Это все нормально, они меня уже не догонят, поэтому... Да, именно. Этот лом при пушках. А, типа. О. Таким путем я сюда еще не ходила. This looks promising. Aha! Grata's prayer beads. I see why she comes up here to pray. It looks out to Mother's Gate. Да, отсюда I что-то wonder what видно, bothers me значит. more. А, That she ignores me, and that with all her talking to all Mother, she's never lonely.
Так, теперь как отсюда безопасно спуститься? Не переломав опять же. Ноги. Потому что ноги нам еще пригодятся, нам бегать от машин. Очень-очень много бегать от машин. Блин, как же мне нравилось на повествовании то, что можно просто врываться в бой, и даже если ты окружена стадом огромных машин, ты все равно не умрешь быстро. У тебя будет шанс как-то отбиться. Но теперь все, раздолье кончилось. При малейшая ошибка означает теперь смерть. И, к сожалению, это не тот смерть, который милый чувачок на скейте, это просто смерть. Да. Люди, которые будут потом смотреть эти стримы, если будут они такие, типа, да и Исай это кто? Who? There's Grata, all alone with Allmother, the only way she knows. Here are your prayer beads, Grata. Now you have what you need. All-Mother, each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but you won't speak to me. Fine. Guess that makes you the better outcast. Grata, I may not be around much for a while. I'm gonna run in the proving, and I'm not sure what's gonna happen after that. Oh, Mother, I thank you for the kindnesses you share. When the proving comes, in your great wisdom, may you give favor to a brave of generous heart. I think I get what you're saying. Goodbye, Grata. For now. Блин, на самом деле довольно грустно, что по квестам потом мы сюда никогда не вернемся, то есть. Я не заметила. Ладно. Так, нет, теперь мы берем вот это задание. Не знаю зачем, но будем просто... Там писали, что мы получаем за каждые 100 тысяч очков вместо уровня, но я что-то не запомнила. Блин, я же вроде сюжет хотела проходить. Чё, будем проходить побочки или ну его? Что это время занимает? Блин. Ну-ка. Чёрт. Походу, когда я получу штуку, которая позволит мне перехватывать управление машинами, мне придется снова лазить в котлы, чтобы заполучить их программы. Чёрт! Я не хочу лезть в котлы, там в конце обычно большая ебака, которую будет сложно победить. Ладно, давай тупо сюжет, чтобы пройти все на сложности, а потом как-нибудь я просто сделаю новую игру, и мы с тобой
снова пройдем все на 100%. Просто не знаю, у меня сейчас такое отношение к Horizon, что он мне, правда, чуть поднадоел. Так что... Нет, большая ебака — это Исайя. Так. Так что... Ну, ты забыла, что ли, у нас вот это? Даи? О, Исайя — это Аид, получается. Ох. Да, поэтому давай потом я для тебя запущу специально еще одно полное прохождение. Исайя — это вот та птичка, которую тебе было жалко. Это похоже на Исайю. Большая, пернатая, железная ебака. Блин, без перехвата машин, конечно, как-то не очень. Ну ладно, у меня, по крайней мере, есть нужные ловушки. Aloy, you're here. А, блин. You have the fire arrows. I do. Those explosions and shouts beyond the embrace. Is that the trouble you were talking about? You will know soon enough. Until then, we wait for dark. Wait for dark? I don't understand. Those explosions are outside the embrace. What can we do from in here? The lesson will be taught in due time, Aloy. Till then, we wait. I got Odd Grata her rabbits, for which she thanked Allmother, of course. It was Allmother working through you to bring her the rabbits. You always say that, but I was there and I hunted alone. And you always say that, and so make yourself alone. Элой у нас немножко атеист, мне кажется. I saw Karst and got that tripcaster I was talking about. I hate to think what that outlawed trader charged for a weapon of that make. It wasn't cheap, but the caster is worth it. Perhaps. You'll know it's worth soon enough. Look, Rost. I've thought it through, and I'm not going to shun you after the proving, okay? I won't do it. I'm not about to pretend that you never raised me. Aloy, the law forbids all contact. It does, and I don't care. Еще и анархистка I know what duty немножечко. means for you, Rost, but all tribal law has ever done for me is take things away. And that's not gonna happen again. Aloy, I must Мне obey кажется, the law. Элой и Раст — это просто, знаешь, So you will. Россия и I knew you'd say СССР. that, so this is what we'll do. I'll come to you in secret. No one will see me, so I won't get in trouble. And I know you won't talk to me because it's against the law, but I'll talk to you. It'll be my crime, not yours. You'll just listen. And that's how we'll handle this. You've put a lot of thought into this. I know. So you can stop worrying. It's handled. Yes. So it is. Still a while to go before dark. I guess Солнце I'll сядет get еще some не rest. скоро, но при Good этом idea. вокруг такие сумерки. There'll be no time for sleep tonight. Так. Отдыхаем у костра. И пошла катсцена. Пью.
Opening a gate for an outcast? Some who are shunned reaped honor before disgrace. So much for tribal law. I spoke to no one, and now we must both keep silent, for we are outside of the embrace. These are the true wilds, Aloy, with threats unlike any you have ever faced. That carcass. What sort of beast was that? The tribe calls it a sawtooth, and it's something new. Something angry. Since they first started appearing 10 years ago, they have killed many braves. Yeah. Oof. Follow the path. It's not far. That cabin. What happened to it? A machine, that's what. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Oh. I see. Страшно, да, Элой? I'll watch your carcass. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. Так, я слышу рыскарей. Won't be much farther now. Why are we the Я only ones out here очень tonight? люблю играть Why скрыто в can't этой the игре. tribes braves hunt this machine? Но did. да, когда ты Kills we убил одного, bastard theirs. остальные тебя встречают, Tomorrow, это... they will hunt Нет. again. They won't need to. This machine will be my kill. Or your death, if you're not careful. А сейчас мы увидим машинку. Собираем все, что тут есть. Блин, растения теперь так мало дают заполненности лекарственной сумки. Угу. An entire lodge wrecked by sawtooths? How many were there? I didn't bring you here to answer questions, Aloy. I brought you here to deal with that. Вот он идет, вот он идет, вот он идет, вот он пришел. Сейчас мне, конечно, понадобится больше ловушек, чем тогда, но если я тогда его убила сколькими двумя, Huge. How do you defeat it? это будет That не will так be for сложно. you to decide. This hunt is yours to make, Aloy. Yours alone. No matter what happens, I will not intervene. You understand? You are on your own. Было бы прикольно, если I should бы... stay out of sight. Если I can use ты the tall grass to умираешь в approach. этом месте, то это типа навсегда. И просто Where can I концовка, place my где Элой traps? умерла. Весь мир разрушен машинами. Так. Огонь. Огонь. Так. Как я это делала? Если правильно помню, я пряталась вот здесь. Просто наставила ловушек. Или вот здесь. Стоп, стоп, стоп. Ты меня не видишь, понял? Никто меня не видит. Сейчас быстренько пробираемся к нему. I'll find a use for you. Так. И ставим ловушки.
дальше? Нитемет. Надо делать все быстро, естественно. Это, конечно, тактика крысы, но... Все, спрятались, сохранились. И смотрим. Я надеюсь, это достаточное расстояние. Просто ждем. Чилим и ждем. Он уже достаточно близко. Блин, если этого не хватит, прикинь, придется второй раз идти. Ставить еще ловушки. Но меня он не видит. Интересно, сколько здоровья у него снялось. Давай иди дальше уже посмотрим, почему тут никого тут нет. Можно еще кое-что попробовать. Почему омар? Типа потому что красная? Так. Еще вот эту штуку. И, наверное, вместо высокоточного, потому что он медленнее. Оп! Ну блин, ты пойдешь уже дальше или нет? Ну давай попробуем. Да, чё там с ним происходит? О, закончилось. Ой. 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 Да, не так уж и много осталось. Ой, блин, я... Ладно, я горю на собственном огне. А, блин, я еще и все... Ладно. Все, забрали ловушки. Давали... Почему под березовик? Saving these for the trail. Типа гриб, типа упоротая. Оп. Просто бум, пружинку. Why did I bring you here? Not to answer questions. Aloy. Survival requires perfection. It was a test to hone my skills against a dangerous new machine. Да, навыки против машины, конечно. Когда поставила на него ловушки. Под березовик. These are Nora hunting lands. Nora hunting lands. If you hadn't destroyed the Sawtooth, how many Braves might it have killed or injured tomorrow? For years, you've trained to win the... As a Brave,
It will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them. But I never said the tribe wouldn't need you. The strength to stand alone, Aloy, is the strength to make a stand. To serve a purpose greater than yourself. That is the lesson you must learn. And remember it. After the proving. And after I'm gone. Блин, у нее такие глаза классные. We're finished here. Follow. Dawn has passed. This will be your last day in the Embrace as an outcast. Use the time to set your mind on the challenges before you. Там на этих It's time for you to go to Mother's Heart. в конце, когда добираешься до финиша, там будут, блин, эти культисты затмения. I'll go back to the cabin with you. I'm not heading there just yet. I have other plans. Oh, such as? I'll be waiting for you when it is time. I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll see you at Mother's Heart then. You will. Так, все. Сохраняемся и бежим дальше по сюжету. Серьезно, я хочу как можно быстрее пройти сюжет, потому что у меня есть сомнение, что я в принципе смогу пройти это на супер большой сложности, так что просто пробежать сюжет, типа я смогу убежать от сложности так же, как я убегаю от машин. Ой. Просто бежим, просто бежим, просто бежим, не обращаем внимания, просто бежим. Кабанчик. Aloy. Оп. We must speak. So, it's time. Are you ready? Yes, I guess. It's louder than I expected. You've never been so close before. I guess everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? What should I expect once I'm inside? There will be people celebrating and feasting. More than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. It is the seat of the High Matriarchs, a center of Nora life, a jewel of the sacred land. Give it time, and you'll grow fond of it. As I was, back when I was at the tribe. Are you sure they're gonna let me in? I've told you, Aloy. By law, any child outcast can run in the proving. And any who pass are made braves and are outcasts no more. I know that. But not everyone follows the law like you do, Rost. Have faith, Aloy. The tribe will honor your right.
Any final lessons before I head in? No. You've learned every lesson the Wilds have to teach. It was you who taught me, not the Wilds. Not sure my bow and spear will be much help in there, though. It is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. I'm ready to do this. See you back home in a few days? You will not find me there, Aloy. Here. Take this, too. Remember. Why are you talking like we'll never see each other again? No. No! You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye. Так, не бычим, не бычим. No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Not this time. This time. And every time. I'll be wearing this when I find you. May All-Mother bless you, Aloy. And you. I have to let him go. For now. Так, как истинный воин. First the proving. After that, Ходим I'll see where his луком. trail leads. You will turn back, outcast. Or bleed. Your choice. Make way! Make way! Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. Я сейчас подумала, что эта бабуля похожа на But for the moment, I must leave эту. you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Блин. Karja. Come to observe the proving, and oh, how the На Nora hate the актрису, которая Karja. играла Ледяную ведьму But и that's my в Докторе problem. We Стрэнджа. will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Oh, down the path to the right, you'll find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. What is going on? Стоим, греемся. Просто стоим, просто греемся. Hot as a forest fire. It's underrated if you ask. На всякий случай собьем эти штуки. Я сбиваю мишени.
Нора. Ай, эта девчонка бешеная. Aloy! It's you, isn't it? Over here. It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. Мне кажется, Элой более мускулистая, чем он. Well, it was a long time ago. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. There. Try it on whenever you feel like it. Thank you, Teb. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. И говорит, что он будет лучше твоего прежнего, а ты уже в премиум доспехах просто. That's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Be ready to duck. Будь готова к утке. Ну, я знаю, что это пригнуться, но... Чё, послушаем? Послушай пока их народное творчество, я отойду ненадолго.
Так, я снова вернулась. Который раз. Interesting. Любопытно. Да. Ага, твой младший брат заболел, а тебе некогда, поэтому ты сейчас сидишь здесь и жрешь. Замечательно. О, кстати, тут где-то была приколюха по пути. Не, наверное, это будет дальше. Пойдем. Да, вон оно. Jog! Get down from there! Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? Oh, not supposed to go climbing on other people's roofs, huh? Get down from there, now! Oh, that's just what you want, isn't it? For me to fall on my head! What I want is for you to climb down! Why? What an idiot he is. Every year this happens, every year. Каждый год. He's not trying to run a brave trail. Чувак каждый год залазит на чью-то крышу. Best climber. Jars. Серьезно. You supposed to forget. Who climbs better than Listen carefully now, for you'll have to tell this when I'm gone. In the beginning, all life came from All Mother. People, machines, and beasts, all were her children. They lived alongside each other in the comfort of her wild embrace. But some grew restless. Though they took of her bounty, they wanted more. These were the faithless. The machines had whispered to them, promised to serve them, to make them a new world, better than the one All Mother provided. A world of metal. They told the faithless they would do all the work for them. Feed them, shelter them, give them a life of ease, of plenty. And so, the faithless left with the machines. Only the true children, the mothers and fathers of the Nora, stayed with All Mother. At first, the machines did as they had promised. They built cities, great and terrible, monuments to their sins, but they would not serve the faithless for long. A king rose up among the machines, a machine more powerful than any other, the Metal Devil. And then the faithless served him, served the machines. That was not enough for the Metal Devil. He wanted all to serve him, and tried to tempt the true children away from All Mother. They would not go. They gathered on the mountainside to cling to her and prayed, more devoted than ever. The Metal Devil raged louder than thunder. In his fury, he came to confront All Mother, intending to kill her. She struck him down. Forever. As you know, for his lifeless body is up there still, frozen in shame and defeat. The machines were driven mad by the death of their king, and their minds became as wild as beasts. The faithless abandoned their cities, forced to wander the world without the care of the machines. Only we remain the true children of All Mother. We built all this with the hands that she gave us. Machines are to be hunted. Metal to be used for scrap, for craft. But never to be adored. And we stay true to her laws, resolute in our prayers, don't we? For the dangers are never over. Still the faithless envy our sacred land and covet it. And year upon year, the machine's anger grows, searching for little Nora boys and girls who have not behaved. What? Is that a machine among us now? No, no. These old eyes are mistaken. Listen carefully now, for you'll have to tell this when I'm gone. In the beginning, all life came from All Mother. I want to dance. People, machines, and beasts,
Так, идем дальше. Да. Понимаешь, что это напоминает? Святая земля, мы избранные. Великолепно. Karst? What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks on some of these faces when you win. And if you need any last-minute supplies, I'm your man. So, Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you, if you give me a discount. You can't be. I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. All sales are final. If it breaks, you're out of luck. Так. Ну, в принципе, все у меня есть. See you later, Karst. Good luck. О, сейчас будет. In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. For 2 years, we have been at peace with Akarja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. An enunciation of gratitude written Killers by the and hand slavers! of Sun King of Killers and slavers! Hey, Luminance of hold the- your fruit. Nora Faithful, hold your fruit. Now, I'm Azaram, not Karja, so I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. Now, who killed him? The 14th. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant Line. People of the Nora, Old man. on Unknown the to us. eve of your proving, What's that mean? know the Karja I'm with stand High with you Matriarch Lancer. as the sun's We light. shouldn't let these Who's wearing a focus? Just like mine. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. Maybe you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. Malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll Рент это просто come нечто. back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face.
I mean, no offense. It looks great on you. Mm-hmm. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids, and who can blame them? I wanted to ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'd be a better time to talk. I never heard anything about Red Raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh. Yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God, it would calm the machines. Didn't work. But for years, he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost. So, what happened? How did it all end? The Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. And together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. So now the son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad, there's no more sacrifices, no more slavery. People from all tribes are welcome in Meridian now, even Nora exiles. You really should come visit. Who are the Oseram? Oh, that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now, some of us serve proudly as his personal vanguard. Your sister was taken captive and sacrificed. That's terrible. Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away, and now she's my captain. Captain of the entire vanguard. Favored by the Sun King himself. How did she survive? Oh, that's a story, all right, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, direct. You said the machines have been getting more dangerous every year. Yeah, I don't have to tell you that, right? First I've heard of it. Oh, I'm sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now. When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at him. A few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. If that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. Ну, короче, это Эренд, и он классный. С какого момента у тебя подвисло? If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers. But the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. But take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. Just how big is Meridian? What's it like? Where do I even start?
My tribesmen are masters of the forge, the best tinkers in the world. But when it comes to building, the Karja have us beat. The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire, like a blade thrust into the sky reflecting the sun. You really owe it yourself to see it. So consider that a challenge. Or an invitation. I want to ask you about something you said before. Ask away. Ну, потом, если что, пересмотри. Просто это вот Рент, он классненький. Это еще один персонаж, с которым мне совершенно не хочется бычить. Есть еще как бы этот король солнца Ават. Он попытается подкатывать к Элой, но там своя история. И вот с ним я побычу, наверное. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard are the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. You might even give a Nora war-maid like you more trouble. Oh, боже мой. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. What else do you know about Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too, so, see you around, maybe? Рент классный. На самом деле, вот в этой игре, пожалуй, я рада, что нет никакой действительно романтической линии, потому что, ну, типа, Элой классная, зачем ей мужик еще какой-то? Ну, типа, просто вот это, наверное, именно тот случай, когда я не вижу просто никакой надобности в романтических отношениях. Типа, ну, Рент классненький, да, но он воспринимается тоже больше именно как друг. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. Ну, какой классный вид. I made it for you. Blasphemy. Sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. Сейчас вот будет выбор, за кого будем молиться, там за Раста, по-моему, за себя или за мать. Но матери у нее на самом деле не было, как бы ее мать это машина и изобретательница, которая создала эту машину. Ну, короче, чё, за кого будем молиться?
Окей, за себя. This is for me. For all I did to make it here. And the answers I'll get after I win the proving. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. Да, смотришь на количество фонариков и понимаешь, что, в принципе, племя не такое уж и большое. Ну, хотя... There's Olin. I have some questions for him. Lost. What about Bala? She's strong. What of a war she's in? It's for the goddess to judge the Karja, not me. Так, мне вот, кстати, еще кое-что интересно. Назад. Настройки. Если я уберу. Да, у нее откроется лицо. Че, вернуть маску или может так оставить? Уф, так непривычно ее лицо видеть. Ну, так видно, что у нее на шее украшения висят. Вообще, мне кажется, надо оставить маску и, в принципе, головные уборы. Потому что в том же Dragon Age как бы было такое, что хочется просто убрать шапку. Hello, Owen. You know my name? Ah, guess Aaron told you. А здесь такого Why did нет. you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. Хотя иногда маска I'm really ведет not себя one for странно. crowds. Maybe I should just turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. What are you doing here, Olin? Why come to Norland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking, that's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the King's court, that's all. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the Claim. That's our name for the Oseram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. You're not a very convincing liar. Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth. Fire and spit, girl. I'm a plain hammered man with nothing to hide. You don't believe me, that's your trouble, not mine. Нечего скрывать, ага. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should... try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. Она так просто. have come to make amends. I won't. Ладно, давай пока откроем лицо, тем более, что у нее, ну, эмоции, все дела. Deny them the chance. Хе-хей. Ну что, пошли бычить. Там на входе
хижину, где спят молодые, будет стоять один вредный хрен. Так что мы идем бычить. Я когда иду бычить. Оп, через костер. Ага, вот и он. Блин, аж какой-то холодок пробежался. Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Шутка. Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very present here. Шутка incoming. Он действительно такой вредный стоит. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. Сейчас будем бычить на него тоже. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. Такой сладенький мальчик. Нет, отпиздить нельзя, но он и так умрет после инициации. Небольшой спойлер, так что. Too bad for you that I'm gonna win it then. I've trained all my life for this. If I lost to you, I'd make myself an outcast for life. Don't overestimate yourself. You wouldn't last long in the wilds. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. What I remember is how the other children saw that you were a monster. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Да, сладенькая крыска. Потому что, ну, в принципе, он симпатичный, типа... Знаешь, смотрела я некоторые видео, где такие же наглые мальчики. Да. Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Неловкая улыбочка, типа. Thanks. Спим. So, your first day in Mother's heart. What do you think? Продолжаем бычить. You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. It's loud, and it stinks, and the people are... idiots. All these people who kept me out. And now here I am, stuck inside with them. I think you'll find more to like in the days ahead. Get some rest. Злая, когда злится. Все вместе. Блин, еще, знаешь, ее кровать такая единственная односпальная, типа все остальные на двухъярусных спят, а она одна.
конечно, в том, что в катсценах, ну вот таких синематиках прям броня не отображается. Блин, этот еще. Braves, ready yourselves. Ой, просто смотрит на него и... What will it take to get you out of here? Что мне сделать, чтобы сбросить тебя со скрипа? Так. Так, погоди, у меня же есть вот это. Так, стоп, хватит меня убивать, хватит меня убивать. Ага. Пора. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. Так. Где? Вот. Берем все, бежим. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me! Strong, I thought. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win, or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now. That's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier. You're insane to go that way. Верная смерть. Я уже There's иду. no way but forward Just now. stop right there. Just There! turn Gotta around catch and up. climb back up. You don't want to leave. I can't see. Boss, we'll follow right behind you. Come on now. Ай, да блин, промахнулась мимо бревна, серьезно. Ох, похоже, сейчас будет то же самое, что было, когда мы пытались добраться до фигурки или чего там. Просто прыжок за прыжком к смерти. There. Gotta catch up. Ладно, учитывая, что по сюжету она все равно придет первой, не будем сильно торопиться. Come on now. Это, конечно, напряжение, все дела. Faster. Stop dragging. А, выше. Еще выше. Gotta keep going. Еще выше. On the other trail? Is she crazy? Good. I'm gaining. Look! The outcast is catching up. How'd she get up there? This is gonna be close. Made it. Come on now, hurry. Keep at it.
whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. Must be perfect. Не знаю. Чё, просто постоим, подождем? Come on, you can make it. Can't let them beat me now. Ну давай. Come on, you can make it. Но мне кажется, что нет. Потому что видела, они пробежали, но... Нет, не может. Здесь катсцена. She didn't win! The outcast cheated! An outcast win the proving? Never! For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on Сейчас the будет altar. жестко. But it is Aloy. Once outcast, and now brave, who is first among us. Ah! Надо будет убить чувака с тяжелым оружием. Блин. Интересно, хедшот может ли убить с одного выстрела? Kids shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Bass! Bass! Are you with us? I'm with you! Let's go! Now! Сладкая шляпка, Так, мы спрятались. Недостаточно хорошо спрятались. Так, нас пока никто не видит, значит, что мы делаем. We can't hold them! Мы тоже поиграем Oh, как mother, help us! Kill them! Вообще, сейчас берем лук и что еще? Так, и берем вот это. Так. Сейчас попробуем. Kill the defilers! They're too strong! We can't stop them! А теперь в крышу. Не вслепую, просто... Kill the invaders! А, ну да, теперь вслепую. Too many of them! We can't win! Они чисто называются просто враг. We can't hold them! Oh, mother, help us! Quick! Run for the slip wire! Так, сейчас будем бить их копьем, наверное. Kill them all! No witnesses, no survivors! Твари. Stay together! Так, куда спрятаться? Oh no! There's more! They keep coming! How many are there? How many are there? Too many of them!
Kill the defilers! They're too strong! We can't stop them! Kill the invader! Too many of them! We can't win! Now, descend while we have a chance. Все сдохнут, они все... А, не все. Вот, его мне надо... Ай. Вибрирует. О, вибрирует. Подозреваю, что крыса главный герой. Everyone, forward! Рыжая сдохнет, рыжая причем с большой буквы, так, стоп, мне надо где-то спрятаться, Блин, их много! Давай, иди сюда. Got you located! Only one way out of this! Fight! Да умри уже. Парень. Так, теперь берем это. Все. Так, прежде чем обыскивать его. Блин, я совсем не уверена, что пройду сюжетку. Это жестко. No room. И музыка сразу такая спокойная. Сначала было весело, а потом все умерли. Ну ладно.
Сейчас, кстати, будет довольно страшный момент. Ну, нет, это не то, что момент будет страшный, Лой потом увидит этот момент в кошмарах, и вот это будет страшно. Но его же было слышно. Это Гелис, и я не удивлюсь, если кто-нибудь шиперит его с Лой. Страшно такой. Вот как он из себя стрелу вырвал. Блин, это бесчестно. Burn it all, then to your task. As you command. Что именно ужасно? Ну, спрыгнул бы вместе с ней. Что такое? Серьезно, почему он не мог спрыгнуть вместе с ней, а? Да, теперь кошмар. Это ее детство. Она так попала в пещеру, где нашла визор. Ну, я не видела, но я уверена, что есть шиперство. О боже. She should be near her mother. О, вот это приход, конечно. Aloy, I'm so sorry. Turn your face to the sun, child. Ой, вот это страшный момент вообще. Уф. У нее, кстати, очень классненький костюмчик. Спальный. Это, конечно, тоже драматичный очень момент, но чисто я во время месячных. А, у меня типа нифига нет. They must have found me before I bled out. Что, Ию, что тебе не нравится? Where am I? Ага, и при этом она сразу же может бегать все равно.
My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. Wait. Am I inside the sacred mountain? But only matriarchs are allowed inside. I don't see my bow here. Or that damaged focus, the one I took off that killer. Where are they? I'm picking up some kind of signal. There. With the rest of my things. What can you show me? All commanders, halt excavations and proceed at once to the mission point. Avoid all contact with Nora savages. But if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Target imaging. Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Where's this from? And when? Are you my mother? Why try to kill me just because I look like you? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Так, мне снова надо отойти.
Ням-ням. Так, что тут произошло без меня? О. Что происходит? Ну, происходит то, что... Привет, дед. Ну, короче, мы решили, что лето Дай какая-то мрачная, и там эти замкнутые коридоры, поэтому мы пытаемся теперь проходить Horizon на самой высокой сложности. Хотя бы сюжетку пробежать. Да. Вам как, норм? А то может быть это, может быть и диалоги пропускать. Ну, потому что потом я, в принципе, могу устроить еще один стрим, чисто полное прохождение сюжета и побочек всех, как я проходила в первый раз. Да, у меня реакция картошки, но я попытаюсь. Чисто ради косметических штук, и плюс есть ачивки за прохождение НГ+, и за прохождение НГ+, на хардкоре. Поэтому да, с реакцией картошки я буду умирать. Так, да, короче, я потом просто проведу вам... Aloy, All Mother spoke to you, as if she... Я потом просто проведу вам стрим по сюжету и по... After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. Смерть. Less than half survived. How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they... I'm sorry, but High Matriarch Tirsa gave strict orders that you were not to leave without her. Ну, короче, ждем, пока бабка дойдет. Then, what's your plan? This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. The other High Matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. Да, после плотненького прохождения Horizon уже он поднадоел. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! Tirsa, what's... You are. In times of great, no matter what... Even beyond... Yes. From here, if any Nora... Oh, I will. May all mother... Так, все, короче, мы бежим по сюжету прям бежим. Видите, как мы бежим? Gotta go fast. She saved many lives. The tribe is lucky to have her. Ой, блин, сейчас будет такая битва. О, нет. Ну нет. Отлично, теперь у меня в комментариях сидят такие два деда. Которые рассуждают о том, что бабке пора умереть. Замечательно.
Так, сразу осмотрим, что здесь есть, потому что сейчас будет бой, который, мне кажется, я могу не пережить, хотя, с другой стороны, здесь будут другие воины. Я вот не знаю, может быть, я даже спрячусь и просто дам им два деда. Два деданчика. Любимых моих. Вы деды. Два моих деда. Деды в душе. Деды инсайд. Да, мы просто обворовываем людей. Это, ну, просто серьезно, лучшая аудитория, которую только я могла желать. Да, вы двое. О, Тэп. Что за слухи? What sort of room? That you were wounded, expected to die, and then High Matriarch. That caused a stir. The survivors. I wasn't. No. And Rost. The survivors. I remember he. If by dying he's. Погоди, каких детей? I should be on my way to. May all. Каких детей на орках? Я не понимаю. А ты не рычи. Кто-то dead inside, кто-то просто dead. I need the gate opened. Ага. Since when has any outcast's need been my concern? В смысле? Как речь вообще зашла о том, чтобы продать детей на орках? I recognize you from the proving. You saw Boss shatter my trophy, and you did nothing. You would speak ill of the dead? Truly you have no shame. I nearly put an arrow through your eye. And you threaten me in front of witnesses? When the High Matriarchs hear of this, you'll be an outcast all over again. Этот злобный тролль вообще. I've been anointed as... You? Bad but to nurse you back to health inside the sacred... No wonder a curse... And where were you when those children were being slaughtered? Or the war party ambushed? Guarding your little gate here? I am the Nora war chief, and this gate is Mother's watch. I have been anointed a seeker by the High Matriarchs, so do as I say and open the gate, or we will settle this. Да, кстати, мы в этом прохождении бычьем. Да, ну эту кат-сцену я не стану пропускать, просто смотрите, что происходит. Ох, сейчас будет смерть. Из-за горей у меня есть еще Let's Die и Bloodborne, который я купила под скидкой, не смогла удержаться. Блин, я бы проходила, кстати, Ведьмака. Должна быть прикольная. Ну, я, в принципе, люблю фэнтези. Ох, господи, мне снова геймпад выбирает, когда тут всякое происходит. Да, две машины. Ну, может, попозже. Я не хочу что-нибудь мрачное, и при этом мне уже поднадоел Horizon. Ага. Меня вообще удивляют, как они, в принципе, умудрялись охотиться на машины стрелами из луков, типа. Серьезно. Блин, как это, что нельзя будет... Бычьим, да. Бычьим просто. Так, надо где-то спрятаться, надо где-то спрятаться. Я не хочу, блин, драться, я понимаю, что меня убьют. Won't be long. Gotta get in position. Да, надо занять позицию. И лучшая позиция это вот здесь. Веселье и радость. Веселье и радости вкус бодрящий, крови вкус всегда настоящий. Попробуй почувствуй. Эй, куда дальше нельзя пройти? Интересно, если я просто посижу здесь, они могут победить? Типа, я не хочу высовываться здесь.
Блин, надо было ловушки порасставить. Куда бы мне забраться? Да, бы мне так. Вот жалко, оттуда лестницу убрали. Ну, вообще они вроде бы потихоньку убивают. Так, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем вот так. О, у меня же есть моя любимая штука. Да, реакция картошки действует. Да господи. It's down. He's marched with the killers at the Я не proving. умерла, уже хорошо. How does a machine like that take control of all those striders? Мне нужно собирать просто все ресурсы. I need to know how that machine took possession of those striders. Это истребитель? Нет, истребитель это огромная просто будет машина. А Maybe это... my focus can tell me how that machine controlled the other ones. Ну, это даже дело не в НГ+, а... What's its secret? Это даже не из-за НГ плюс сложность возрастает, а просто сложность высокая, но суть в том, да, что я отсиживалась в стороне, видимо, хорошо его отвлекали. Так, это захватчик. How'd you do it? Show me. You made them obey you. How? This. You did it with this. It's connecting to my focus. Только, пожалуйста, не говорите действительно, что мне придется лезть во все котлы заново, чтобы получать программу перехвата. Потому что вот это будет смерть. Aloy, how did you do that? You. The way it. Exactly. I always. But. I think you're a blessed. I know you do. Braves! I want that gate repaired immediately. Так. О! Нет, у меня... Да, это подкатыш. Тут много вообще подкатышей, но... Ой, пофиг. Замечательно, здорово, великолепно. У меня есть все программы перехвата. О, надо поставить модификацию, кстати. У меня есть все программы перехвата, это значит, что мне не придется лезть в жопу земли. Так. У меня нет ничего нового для копья. Блин. Так, а еще вопрос по... О, и навыки все открыты, замечательно, я уже боялась. Ну, записные книжки по-прежнему фигня. А, мне надо просканировать, я думаю. А, блин. Смертными не работает.
Так, где еще есть ресурсы? И все, теперь просто идем дальше. Чё, выбесим его напоследок. Out of my way, outcast. All of you. Ну, поехали. I need to test this device. See what it can do. Так. Куда ты хочешь, чтобы я пошла? Туда. Так. Побочки мы не берем. That must be Alana. Sounds like she's in trouble. Help! Somebody, please! Нет, I'm я stuck up here. не буду выполнять побочки. Somebody, please! Хотя, несомненно... I'm stuck up here. Да, очень висячий. Но в будущем, когда у Элой все наладится... I need help. I can't get down. Так, тихо. Saw me. Here we go. Somebody, please! I'm surrounded. Ой. А, да, хотите посмотреть на битву машин? Весело. Pass the test. Они не могут друг по другу попасть. Серьезно? А, нет, не ой. Слышь, не смей. Слышь. Чё, босс? Кстати, в НГ плюс должны быть новые костюмы. I'll tuck that away. Где-то здесь была девчуля. Я не вижу где. Hey, come over here, please. Мы просто поговорим с ней, чтобы... Thank you. I thought your father's... You will? I'll go find your father. Oh, no. Просто чтобы она не орала. Так, пошли. Так, присядочку. Striders. I can test the override device on them. It should go in quiet, then go through all of this to wind up trick nice and quiet. Okay, here it goes. Come on. It worked. It's not hostile.
Seems almost tame. There we go. That a boy. That's more like it. Все, теперь. Yeah! 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 Ride! Давим кабанчика. Нет, не задали. Вообще, давить врагов на машине — это самое веселое. Watch yourself! Bring it closer! Closer! Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that Strider when you came through the gate? I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I reckon the cap. No. If I... Isn't that... Долго. I should be on my way. Aloy. Before you make the tribe need the warp, you might be... Так, дальше. Так, а где? May the goddess protect. Так, сохраниться на лошадке нельзя. The world just got bigger. But also more dangerous. That man. He doesn't look normal. My focus is picking up some kind of signal. Maybe I can scan it. Особенно когда пытаешься просто проехать мимо машин, они стали агрессивнее, больше зона агро теперь. И да, не попадают. А еще здесь ездовые машины покруче курьерской. Here she is. They made her a seeker. The girl with the mark of a seeker. The Sentinel saw you come. You're Maria. The Karja capital. West will... They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the path. Word is, the Karja have sealed the gate out of... So if I clear out the corrupted... I suppose. Who said I needed help? You'll clear the valley. I'm good with a bow. For your sake? I should be going. All right. Surely the Karja faithless would not... Так,
Но я полагаю, основные задания все равно надо проходить. Фух, так что... Как далеко это? О, кстати, долгоног. Ну, длинношей, точнее. Ну, нет, я даже не буду лазить на длинношеев, учитывая, что мы пройдем чисто по сюжету. Это не так важно. Да, побочек тут много. Так. Ладно. Блин, нам теперь надо обратно. Ладно, ладно, у меня быстро есть. Вы там как вообще, это не скучно за мной наблюдать, учитывая, что я такой себе комментатор. The machines, they've been driven mad. Snow. It's not getting any warmer out here. Oh boy. Maybe there were lots of machines, all controlled by the killers. They sent a stampede of them down the slope. The Nora managed to take down a corruptor. But not before the killers used it to send the other machines against them. Brave! The dead and wounded all cleared away. Just me. I didn't. It's madness out there. I'm no good to her like this. Varl sent me. All I... Look. My focus is picking up some kind of signal. Maybe I can scan I'm still getting a signal from my focus. This must be the rise Sona's runner. The tall neck. Looks just like Ross's head. The signal must be coming from his head. I need to get up there.
The war chief stopped here. So where did she go next? Arrow shards. They must have taken a moment to rest. Dressings for wounds. That old bow has seen a lot of action. Деды, вы серьезно там живы? No one would have left it willingly. Son has taken losses. Couldn't have been easy, going on after the ambush. Braves were crafting ammunition here. The runner wasn't the only one who got hurt. Деды. Might be a blood trail I could follow. I should try my focus. Tracks. Roots and blood. Looks like Sona and her braves headed for that ridge. Мне каждый раз сердце замирает, когда оно прыгает. A dead sawtooth. Maybe Sona took it out. She could be close. Блин, тут будет задание. Так, ребятки, сейчас будет починка чата. Ща, момент. Так. Так, ну-ка. Сейчас вот так, а потом снова... Не помогает. Так, чё, пацаны, перезапуск? Потому что я не знаю, как еще это сделать, тем более с плойки. Ну, сейчас давайте кат-сцену досмотрим тогда. И... I happened by. One heart would have torn you apart. Has he helped? He has. Our show. Так, все.